opportunity, and we are so much grateful. But before moving further, I would like to acknowledge the presence of the media. We are so much grateful because I can safely say your presence is very important when it comes to enhancing democracy and when it comes to transparency and accountability. So that's why always we are seeing you as a partner, and we are also seeing you as a partner in developing this country. So we take this on notice that all of you were informed. We are so much grateful for your presence always. From there, I would like to acknowledge the president of the GDC Central Executive Committee that are also here. We have some who are at the high table. We also have others that are around. We would also like to express our gratitude for always answering to the call of the party. Thank you so much. Onwards, we move to the women's wing that are also here under the leadership of Ajara Mijan. Also, the women's wing, we thank you so much for the support. Since the party was inserted, that was in 2016. From there, we move to the youth wings under the leadership of the able president, that's Yoro Jalo. Thank you so much also to the youth wing for always being so focused and for always being so supportive to the party that you believe in. Onwards, we also have the Council of Elders, even though the chairman could not make it. But we have good numbers from the Council of Elders Committee who are here. I can see my able dad, Eliman Boo, and Jim Chadu, and other people also who are from the Council of Elders. Thank you so much as always. Moving on, we would also like to thank those that are joining us via either on Facebook or WhatsApp or or other platforms. We are so much grateful because I know this is a press conference that was rated almost by all Gambians. So if today we have the opportunity, as most of you are aware, that it was scheduled first, which was postponed to this day. But Alhamdulillah, since we all got here in a very safe and sound health. So from there, I would also like to acknowledge the President of the GDC, Secretary General, and the party leader, Honorable Mama Kande, who is going to chair, or I can say who is going to deliberate on the press conference, namely about the team and what he is going to discuss surrounding the theme of today's press conference. So, Your Excellency, thank you so much for joining us again. Moving on, welcoming everybody that is here to this great hall called Baobab. So, on that note, I will allow our able party leader and Secretary General, without wasting much time, because the press conference was scheduled for 4, even though most of you were here on time, but on the same line, we were waiting for others to get here on time. But thank God the party leader was here before 4, which we must acknowledge. That is to show respect for this call. So on that note, I will straight move to the party leader and Secretary General to allow him to introduce the team and discuss on it. Your Excellency, I don't know whether you can have it there or to come down. Here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. The recorders, please. Good evening, everyone. The GDC Central Executive members here present, the GDC Youth and Women's Wing here present, the GDC security personnel, GDC Council of Elders, GDC supporters, GDC sympathizers, both here and outside, both in the Gambia and in the diaspora. My greetings to you all. I appreciate very much the presence of our media fraternity
I'm sure we have missed each other for some time now. But here we are today. I thank you for coming up. This is, or maybe a very brief press conference. And I think it is just fair and to do justice to Gambians to call for this press conference. I will beg your indulgence and appreciate that I want to do this press conference in the local language for the benefit of majority Gambians. For journalists to ask questions in English, your questions are always welcome if there is any. I thank you. Mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Gambia yi ak fu Gambien di mun di nekk ci aduna bi maa ngi lay nuyu. di nuyu His Excellency the President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow. di ko siyaare di ko ñaanal fan yu gudd ak wér gu yaram. press conference bi li tax ma oote ko is all about national dialogue bu mu oote. di ko congratulate ci initiative boobu. di welcome idea bi because lii dafa bokkoon ci loo xam ne ni man Mama Kandeh included di GDC ñu ngi ko doon oote depuis 2016. ne politics la waaye Gambien si defuñ politique ak golo yi, Gambien si defuñ politique ak nag yi, Gambien si ñu ngi def politique si suñu biir te ñu ngi benn lañ bi all Gambians. moo taxoon during the last day of our campaign in 2016, suma last meeting in Bakau, dama invite ma ne leen di rest day wala moo nekkoon di next day boobu kenn du campagne nit ñi dañoo ñoppale ko ma ne maa ngi invite former President Jammeh and President Adama Barrow for a coffee. li taxoon loolu dama bëggoon gis Gambien si gis ne ñun yëpp benn lañ. Unfortunately, nobody responded to my call. waaye idea yëpp moo nekkoon suñ supporters yi buñ gis enmity suñ biir, buñ gis bañante suñ biir, buñ gis tribalism suñ biir, buñ gis xeex suñ biir, parce que ñun ñette ñoo xam ne ñun ñoo taxawoon ku nekk nga am sa supporters suñ toogee ñu woon supporters yi ñun benn lañ kon message boobu daf doon jàlla ba pare jàmm kese la doon jur. am na ngiroo ngaaroo boo xam ne ni tey ñu ngi koy face in a political arena du doon am loolu yëpp lañ ci doon def. gannaaw loolu oote naa many times ba dem to a level ne man su ma nekkee président dinaa make sure ne dinaa gis all the opposition leaders 2 times a year because dama gëm ne man su ma nekkee président sax gënuma kenn yàlla moo ma jox opportunity bi man nekka fa
waaye jënduma kenn moomuma kenn génnuma kenn, we are all citizens. Kon pour ñu toog ñu waxtaan issues that are affecting our country, ñu put solution to those challenges, moom moo war a nekk suma reason. Ba si CRC bi mooy this draft constitution, GDC dafa ne recommendation ci constitution boobu léegi dafa war a nekk loi ne président ak bu mu di doon dafa war di gisee ak opposition si ñaari yoon ci at bi ndax ñëpp doomi réew lañ te ku ci am réew mi daal dafay wax ne moom mooy liggéey raw sa morom kon ndeke ñun yëpp lu ñu itteel mooy Gambia ak naka la Gambia di demee kanam kon ñiiroo ngaaroo xuloo di xeex di saagante di dog mbokk ak ay dog dëkkandoor loolu waru faa am li kese moo nekk suma reason because at the end of the day man mënu ma fay génne kenn waaye kenn mënu ma fay génne tamit ñun ñoo fi yem kon lu tax duñ mun a defante ndànk xam na réew mi ñun ñoo ko bokk kon su demee ba président Barrow oote national dialogue boobu foog naa ku cee njëkkaa kontaan mooy man kan ne ñu ngi rafetlu loolu ñu ngi koy encourage comme ni ma ko waxee keroog si State House ne lii dafa war a nekk luy continuer su fekkee ne national dialogue lañ oote bu loolu amee demaat nañ Karaba Conference Center that was on the 16th amoon na juróom benn groupe yoo xam ne foomoon nañ ko on the 14 pour gestu ci problème yi réew bu ko defee suñ tasee foofu on the 16 ñu def seen présentation ñoom lan lañ boolee ak lan mooy seen xelaat loolu ñu ngi koy rafet waaye li ma bëgg a my message ci président Barrow mooy national dialogue bi dafa war a nekk national dialogue pour ñu waxtaanee ay challenges ay jafe-jafe yoo xam ne ni réew mi mu ngi jànkuwanteel ak moom ñu waxtaanee mboolem loo xam ne ni dafay toroxal ak sonal doomi réew mi bu ko defee ñu ut a solution to that problem man suma góom-góom lii lañ oote but it is not a platform for praise singing du platform pour fu ñooy bàkk ay nit du platform fu ñoo defender ngay defend président Barrow dama foog ne ene bu rafet la am mu war a am thick skin nag deram bi mu war a dëgër pour jaakaarloo ak Gambians yi waxtaan ak ñoom pour ñu waxtaanee challenges or issues that are affecting this country moom dafa war a dëgër waaye su fekkee ne suñ waxee issues yi suñ waxee problems yi dina am ñaari ñett ñu génn di ko defend ma ne plateforme bi du pour defend plateforme bi pour waxtaane kay plateforme bi du fu ay géwél di taxaw di la woy am na plateforme yu bari foo xam ne ni war nga mun a taxaw woy nit ki su fekkee ne woy nga bugga oo di bàkka nit ki su fekkee ne loolu nga bugga waaye plateforme bi du plateforme yi loolu président Barrow na xam ne amul benn ci opposition ni koo xam ne ni noonam la
exemple bi mu ngi leer bu mu ootee ñépp a dem uyu ji kenn uyu ji wut because dafa soxla place ci moom kenn uyu ji wut because amuloo reer ci moom ci sa kër kenn uyu ji wut because dafa soxla xaalis président Barrow jox la dañ oote national issue national dialogue pour Gambia la pour réew mi la moo tax ñëpp jóg ñu dem uyu ji ko kon ndeke su fekkee ne wax nañ pour affaire réew mi noonu amu fa te noonu waru faa am ndax loolu lañ wone ndax dem uyu ji bi du bàyyi force waaye amul kenn ku des de kon Gambia moo ñu ñor mboolem foo xam ne ni war nañ faa mun a toog lu waxtaanee mbiri Gambia ak li yóbbu Gambia kanam gëm naa ne benn Gambia benn opposition parti leader du des su fekkee ne Gambia moo ñu ñor waaye nag doo ñu dajale foofu nga indi ay nit di la wooy left right and center soo waxee benn ñu ne taxaw di la defend loolu ñun duñ bokk ci façon plateforme yooyu because loolu tax ñu ñëw ñun yëpp ku nekk am na ki lay bàkk am na ki lay mën a woy am na ki lay mën a defend but not in the platform. This is my message to President Barrow. na xam ne nit ñi appreciate nañ move bi the initiative Gambians si welcome nañ loolu waaye na make sure ne amul kenn ku nekk ci gannaaw bu koy yàqal loolu because ku la wax corruption amul ci Gambia kooku nax na la Mr. President kuy taxaw di la presse ne la corruption amul Gambia kooku nax na la man nag suma message tey ci yow mooy dafa am li may raay rek dama koy raay ba gis ndax li may raay yow ndax di nga ko ubbi boo ko ubbiwul ma doog a ubbi nañ gëm suñ boppa moom mooy njiit bi mun naa am ma xëy na man su ma woote woon dat national dialogue mun naa am duñ ma uyu because man offer naa leen coffee the last day of our campaign in 2016 kenn respondut kenn daf ma koorul sax kon maa dinaa ñeme ña oote waaye moom président bi bu mu ootee ñun ñëpp ñu uyu ji kon war na xam ne ñun ñëpp Gambia lañ bëggoon comme ni ma ko waxee kenn pour suuf si ñoom place kon maa ngi gërëm all the opposition leaders in this country ne rek ñun yëpp Gambia lañ gis du bugg a dem State House kese moo ñu fay déedéet waaye moom nag taxaw ci ñaari tànkaam mu dëgër na bu ñu yaaxaar li mu commencé su dul loolu dañuy wax daf koo commencé rek ba pare leneen lu mooy ñun kenn xamu ko te ñun nag bugga nañ luñ commencé mu continue bu ko defee every Gambian mu nga gis ci sa bopp kon Mr. President dinaa laal ci ay few points yoo xam ne ni bugga naa koo raay bu ko defee ma muur ko xëy na yow nga jël malaan bi génne boo ko génnew dinaa ko génne waaye ñii di fen dañ foog ne sol nañ yére ñu ngi nëbb seen yaram déedéet sànkee nañ sol de sànkee kon na gaa def ndànk because fii kenn dafa fi xam nañ lu bari suma press conference boo xam ne dafa indi yëpp boobu du bii de bii dafa am li ma bëgg a woon ba président Barrow rek dañ mu boolee ko ci xelam mu boolee ko ci taabulam bi bu ko defee mu seet naka la comme dafa bugg a indi unity ci dëkk bi dafa bugg a ñun ñëpp ñu booloo ñu mayante xel pour put a solution to our challenges benn Mr. President bi nga nekkee président ba léegi
ñaata ministers ñoo indi seen annual report to your office ne lii lañ achieve ci at bi ñaata ministers ñooy indi report to your office every year ne at bi yëpp lii ak lii ak lii lañ liggéey lii lañ achieve su fekkee ne loolu mu ngi am fa lillahi hamdu mu ngi sant yàlla su amul président Barrow loolu dafa war a am Mr. President da nga jël ay nit nga dénkaleen ay place nga jox leen responsibility da nga war di gëstu ndax ñooñu ñu ngi fulfill seen responsibility or not te dafa war a nekk ak condition pour ñu di la indil report every year su nekkul every 6 months ba pare nag da nga war di am sa intelligence report ne doo rely only te ñoom luñ ci ñoom luñ laa indi at this side war nga faa mun a am sa own intelligence report example is the Gambia bridge ñu ne dañ ko joxe for 25 years while your minister, both your minister of finance and your minister of works lu ñu wax ñu ne is a financial recycling déglu naa seen nit benn interview ci Peter Gomez fu ministre bi di waxee ne buñ commencé di collect tax from that bridge it was 18,000 after ñoom seen boppa ñu gestu ko defar si ay jumtuwaay mun a control bridge bi ak lu ñoo collect foofu mu dem ba 43,000 to almost 50,000 a month or a day, I don't know. Léegi mu ne waaye ci laata part bi affaire bi dafa commencé di wàññeeku moo tax xëy na bokk na ci lu leen pousse pour ñu tayle bridge bi ko noonu laa ko mun a waxee ñu collect $100 million ñu joxe bridge bi for 25 years. Why instead of balaa ngay def loolu yow you are given a responsibility président bi daf la jox a responsibility su fekkee ne gis nga ne loolu mu ngay wàcce what is stopping you lan moo lay stop pour nga dem war a find out lan moo tax lii di wàcce other than nga war koo joxe keneen because sa responsibility la waaye instead da nga ñëw advice président bi ne bridge bi dañ ko war a joxe kon yaa ngi fail ci sa duty because ñi fa nekk léegi ñooñu dinañ collect more than you were collecting te amuloo ci loolu lan la ñooñu def du jinne lañu wàccee du malayka lañu wàccee and I thought that is why you have the Ministry of Communication and Digital Economy lu tax mënuñoo digitalize suñu institutions yi pour ñu mun a contrôle suñu revenue lu tax mënuñ koo jox suñ customs because suñ Gambia customs they are doing very well amaguñ 90% waaye at least 60% si seen liggéey ñu ko achieve kon why not give it to customs su fekkee ne yaa doon def financial recycling kon gamsel nga ko waroon a jox because gamsel ñaay bu dee la kon nga egati ko waaye pour man that was a wrong move pour jël suñ bridge boobu joxe ko ñeneen for 25 years Mr. President bugga naa nga gëstu ci loolu
suñ energy sector bi mooy suñ courant bi suñ gaal gaa ngi fii xaw ma gaal bi fan la jógee xëy na Turki la I don't know. Mr. President, every month millions of dollars I mean ñu ngi koy fay gaal googu every month pour Gambia. Mr. President, loolu jar a bàyyi xel lii nag comme ni ma la ko waxee dama koy raay lu ci des nag mu ngi si sa table ñun ñu ngi amel Senelec mooy compagnie buy joxe courant Sénégal. How many millions na ñooñu di feeku every month ci Gambia bi lan moo tax energy sector bi courant bi gas power bi war a cher so much soo jëlee 100 sax duñ la jox sax 100 soo jëlee 100 pour yow 100 nga jënd ñu jox la $80 loolu mooy addu kalpe diggi bëccëg nga génne sa xaalis jënd $100 ne ay $100 nga dem jëndi gas power nga war a am $100 instead yaa ngi am $80 or 70 something dollars. Mr. President, loolu lu jar a seet waa Gambien si solo nañ ñaata Gambians ñooy afford loolu te in fact with all that the electricity is not stable. With all the millions of dollars paid every month, with the millions of CFA paid every month to Senegal, ak lu ngeen li ngeen ñu addu ko bi yëpp mënuñoo am courant bu stable. bu suñu sago rek Gambia mel ni Dubai. Mr. President, we will be very proud of you. su fekkee ne mun nga ñoo toonal Gambia to Dubai, like Dubai. ñun bëgguñ nga fail and I have been talking about this and I have been saying it all the time man bëgguma président fail because su failee man maay fail su failee su ma dëkk mooy fail. kon Mr. President dama bëgg nga bàyyi xel ci loolu. beneen bi ma bëgg a wax mooy scanning bi ci seaport bi mooy suñ port bi. Scanning boobu it is given to foreign nationals. A contract of 25 years. Biri be dem na 25 years. Scanning bi ci port bi tamit dem na 25 years, all to foreigners. te am na luñ ci xam Mr. President waaye comme ni ma la ko waxee rek dama koy raay de already there is a negotiation going on benn jigéen mu ngeen lobby pour indi Turki jël suñ port bi tamit Gambia lu ñooy dese. Mr. President loolu it maa ngi koy raay. su loolu weesoo suñ Gambia ak suñ security Gambia buñ doon baa ko waxtu bu nekk is the smiling coast of West Africa loolu amatut. Nobody is safe in this country. Kenn safeul fi kenn ñemeñatut in this country. Every day ñu ngay rey nit ñi. ñun xamuñ lii waaye with all these killings
musuma dégg the Minister of Interior génn address Gambians. The minister bi dañ ko jox a responsibility moom it Barrow mënut a nekk Minister of Interior li mu mun a def mooy mu eggati nit mu teg ko foofu pour kooku dawalal ko section boobu. It is now the duty of the minister pour mu make sure the security am na ci réew waaye kenn nelewatut every day di nga dégg ku ñu rey 2016 ak léegi am soo demee ci police yi nga laajte ñaata nit rey rey Gambia ñoom mënuñ la ko wax kon ñun fan lañ dem honorable minister ana responsibility buñ la jox Gambia is this is not the Gambia that we used to know. This is not the Gambia that the Gambians were always proud of. Consumer security sector, man, I am very concerned. Man, always, ñepp mën nañ ma seetlu ne waxtu bu nekk man maa ne wax ne nañ empower our security. Nañ leen doole. Why, Mr. President, yow am nga security while the rest of the Gambian population am security. Every 100 meters you go, there is a checkpoint. Get how long the checkpoints they mean. Every 100 meters you go, there is a checkpoint. Gambia, actual size, you have natural traffic jam all the time. Because that is natural one. And the one created by our police. Checkpoints. My suggestion to the Honorable Minister is this. Make them put motor your company, isolate system link. You jump on policy, you pack set motor better, you make a the survey, you make a for the police. It is available. Make go with it. You buy it, you move freely. Even the highway to Macbeth. Munga get an airport junction, nga ñëw 100 meters there is a checkpoint. Bala ngay egg tobe fii Sinthiou Tamtewul there is a checkpoint. Nga romba foofu ñëw between foofu ak Sukuta there is a checkpoint. A highway checkpoint. Kon nañ gëstuwaat lii. With all that, ñu ngi rey nit ñi every day. Something is lacking. Mr. President, Manglawa, naga guest what you do. On the issue of cost of living, Mr. President, Minawa Walena, xeex dafa bari façon. xeex bu jublu si Gambia la mooy xeex biir bu amul dara te dinaa la wax ne ku biiram amul dara kooku ragalul dara because dafa xam ne moom dafay dee kon dina ko jaral lu nekk. It is very sad nga yore sa njaboot nga amee sa ay doom doo mun a jënda lu ñooñu di lekk. Mr. President, da nga war a wax ci affaire dund bi. I will give you an example. Comme man Paul la dama bugg a ceeb bu ñoo wax bana amoon na waxtu 2004 2005 ba dem ba 2006 2009 50
This was 3 weeks ago, 1,950. My only work from 1,950 you need 2,400 within a week. 2,400. My only one, another week, you need 2,500. Last week, man mass mobile, man mad like bechi biting, you need 2,700. Within 3 weeks. Te amul gang bu bees bu ñëw. Maalo bi toog jooroon moom moo fa nekk. Exploitation. How many Gambians can afford to buy a bag of rice $3,000? Mr. President, nañ gestu ci lii. Ak loo bugga jàmm ak luñ bugga jàmm su fekkee ne nit ñaa ngi xiif jàmm du am. Jàmm du am. Can you imagine ñëw si sa kër toog ne tey lekkuma suma njaboot lekkut loolu dafa daw yaram kon suñ yëfi lekka bi pour lu ñoo caaxaane suñ dalasi bi the depreciation of our dalasi tey suñ dalasi bi jarul dara. Xam nga président Jammeh bu mu fi nekkee daf doon jékki-jékki rek ñu mën a bépp manto dalasi bi du fi rombali o CFA bi baate dollar bi o euro nit ñi naan dafa dofu de dafa gis fuñ bëggoon a yóbbu réew bi tey foofu lañ nekka nit nga président loolu dafa am pour stop foo jaar nga tighten sa belt nga takk sa belt bu baax su dul loolu sa réew mi dafay yàqu bu gën a yàqu kay. Mr. President, on the issue of fuel, again damay raay ñu bari ñu ngi accuse fuel dealers yi ñoom ñoo dee yokk prices yi waaye Mr. President dama bëgg nga gëstuwaat ko bu baax su fekkee ne xamuloo li fa nekka jéem a la def sa intelligence sa homework nga xam su fekkee ne da nga xam li fa nekka kon génnal nga wax Gambien si lu tax. Because fuel dealers suñ jëndee fuel their margin is $5 5 butut ñoom $5 5 butut lañ koy amaate $5 10 butut per litre ñoom loolu lañ dee am for every litre muy jaay léegi nag nguur gi dafa am ay sart nguur gi yëpp su ko génnee nguur gi am nañ seen bos jaaykat jëndkat ki jënd fuel bi am na bosam always there is $9 boo xam ne ñu ngi ko fa yokka kenn xamul $9 boobu fu mooy dem te Gambia si ñoom ñooy fay $9 boobu because dañ ko boole si comme price $9 boobu moo leen kuy jënd fuel da ngaa am pour fay ko because loolu lañ laa jaayee fuel bi waaye $9 bi is not accounted for fan la nekk ak kan moo koy jël we want to know. Mr. President li yëpp jar a réguler la si réew. Mr. President, on the issue of this demolition, dinaa ci wax tuuti dama gëm ne rek lu ñooy demolish ko rek for the sake of demolition. Dañ ko demolish for a purpose waaye purpose bi ñu ko defeat
waaye man blame ma ñoo xam ne ni seen alal oo seen place leen démolish. Where were the physical planning? Where were the councils? Kon ñooñu am na lu ci contribute because jigéen yooyu doon toog ci marché bi almost ci yoon bi the revenue collector dafa ñëw mu collect foofu mu nga xam ne nag ñii fuñ toog waroon fee toog waaye pare na faa collect juuti tam mënu leen a wax ne fii waru leen fee toog mënu ñoo créer place pour ñooñu kon kooku am na lu ci contribute sooy démolir lu mel noonu foog naa yéen neen da ngeen war a waxtaan mooy central government including all the councils bu ko defee ngeen joxe time ngeen seet fan ngeen naa war a locate ñooñu ñoo xam ne ni seen dunda ci mbedd boobu lañ ko doon am ndax waxtaan boobu am na amul xawma waaye su amul lu warul a am su amee lan moo tax nit ñi yëguñ loolu te place bi ñu daaxaa jigéen yi yëpp léegi ay moto lañ fa dee paak génne nga ñooñu waaye indi nga ñeneen bu fekkee ne trafic bu yaatu nga doon amatuloo kon lan mooy essence what is the essence of that demolition lu ñoo def ci mbedd yi pour beautify suñu yoon yi nit kii def ay flower ci fen si keram o mu randu tuuti mu def fa ay bahama grage rafetal area bi loo xam ne ni dafa jege luñ doon loolu su fekkee ne loolu moo tere oto yi romba mbaate yoon bi yaatu man nangu baax na nag nga defar sa dëkk waaye there are other issues yoo xam ne ni council yi war nañ koo gëstu because pour tabax yoon dafa expensive it's too expensive am na yoon yoo xam ne ni dañ ko tabax ci réew mi fii léegi mu am dual way yoon boo xam ne ni ñaari leen la am waaye suuf si dafa lekk benn leen bi benn leen boobu kenn dootu ko use yëpp dañoo use benn leen so you are wasting money because there are millions pour moto yi mun faa jaar waaye suuf si dafa ñëw jóoru ci yoon boobu kenn du ko bare kenn du ko génne yoon boobu noonu lay mel bu ko defee yoon boobu dee kenn dootu faa jaar it's a waste kon council yi dañu war di indi ay moto di teel yoon yi suuf boobu di ko génne to make sure that people will have access to that road waaye loolu yëpp amul fii ñu ngi koy gis soo demee Jabang road bii mu ngi foofu soo demee Tabokoto area boobu mu ngi foofu kon loolu liggéey council bi la kon Mr President ñu ngi lay wax ne nañ relocate jigéen yooyu ñu jox leen place fu ñoo mun a continuer seen gaa ñi mun a dundal seen yoon su loolu weesoo Mr President su ñëwee ci tax keroog announce ngeen ne dañ ngeen a yokk a tax soit benn dëkk du dundal without tax waaye seetlu Gambian si ngay tax how poor are these Gambians? réew mi tey boo demoon QTV nga oote ne Gambien yi nekk dimbalante dafa am luy soxla nañ $2 million wallaay nit ñi dinañ fa pull up the next 1 year amaguñ $1 million
kon sa réew ay baadoolo fi bëri waaye su fekkee ne yaa ngi collecte taxe yooyu loo xam ne dañ ko war a delloo si mbooloo bi si nit ñi ñu bari ci ngeen foofu ñu ngi busy di increase seen salaires te am na ñoo xam ne dañ important si dëkk bi seen salaire gëstu wuñ ko example is the Gambian doctors ban Gambian doctor moo fi am $1,000 a month ban Gambian doctor moo fi am $1,000 a month seetaan suñ quality education bi last year foog naa ñëpp a fail almost everybody kenn amatul yaakaar yóbbu sa doom ci private education public school da ngeen war a seetaan seen curriculum teachers are also not well paid so lii yëpp Mr. President lu jar a gëstu la the other point bi ma bëgg nga boole si sa programme mooy Gambian workers yi ban Gambian worker moo fi am contract ak ñi ko jël liggéey it seems like everybody can employ you daa xala waxtu bu ko neex there is no contract amul benn Gambian bu ñoo jox fi contract so ñu ngi use suñ doom yi suñ xale yi most especially ñu daa xale anytime bu leen neex ndax loolu waruñ koo change Mr. President dafa war a am office boo xam ne ni mu ngi protect those Gambians boobu it was the Labour Department waaye kenn xamul tey and I'm very sure most of these people, especially the journalists and many others in this country, they work without a contract. The little thing you do, you are fired. At the end of the day, you are in Nyaka. Nobody cares. Loolu dañ ko war a gëstu Mr. President dama la laabee biir nag moo tax ma ne maa ngi raay. The other point is, Mr. President, am na again lu ñu war bugg a génne or li ngeen bugg a génne again si loxo Gambian si as a state-owned property or a state-owned institution like the GIA. Given to a private company or Yanagi in a private company, put you them the same job that the GIA is doing at the port, at the airport. Mr. Cham, who is the head of Neuro, I have nothing against you. Why GIA Gambia or Mom? am na facility yu bari yoo xam ne GIA laajte nañ ko si port bi si airport bi joxuñ leen ko Nuro jox nañ leen ko ñu samp bugg a xëcca some of the staff some of the why Nuro lu tax mënuloo bàyyi Gambien loo xam ne daf leen manqué ngeen dooli leen ngeen jox ngeen empower leen waaye ñaari institution yoo xam ne ñu ngi ci benn béréb ba pare they are all playing the same role on Mr. President, whoever is behind that, we are following. Again, am I right? Fontanuro is a restaurant here. He owns restaurant, but he also named that one. We have nothing against him. Why did you give me anything about government law happening good to private companies? Mr. President, guess what?
su loolu weesoo maa ngi ñëw si ñaari companies yoo xam ne ñu ngi jox services to the Gambian people, and that is Afrishell QC. Mr. President, Gambian si sona nañ ci loxo Afrishell ak QC. duma ko noba duma ko ragal a wax duma ko rusoo Gambien si sona nañ ci loxo Afrishell ak loxo QC. ñun woon nañ àdduna bi fu nekk amul fenn fu télécommunication amul tey ci àdduna bi waaye lu nekk ak Gambie amul fenn fu nekk léegi Afrishell ak QC yërëm leen Gambien si yéen a ñoo rota comme nag dangaa jënd sa crédit léegi am ay $10 $15 mu disappear si sa xaalis you call them ñu ne la yow yaa waxoon nga nangam wax yan features nga am nga jënd sa megabyte tuuti rek jeex na the same amount da koo jënd Sénégal foo xam ne moo ñu gën a rey gën ñoo bëri nit the same amount di ko jënd Sénégal dana yow 1 month. ci loo xam ne nii yéen dépasse leen daanaka tout dara after bi ngeen defee all your installation dangay jënd sa bi nga bàyyi baata sa crédit sa xaalis ñu ne la bépp si nangam soo ko yusu ñun dañ koy jënd sa bos it is yours yow yaa ko jënd man jënd naa MTN in Nigeria credit bank for 2 good years anytime ma dem su fekkee ne jeexul rek dinaa ko use for 2 good years waaye ñun dañu am pour forcer ñu pour use crédit boobu suñu ko forcer wu ñu suñ crédit bi nu mooy demee dafay gaaw ndax mu teel a jeex seen bi yeeru leen nit ñi toroxal ngeen Gambians because no this is very serious because xam nañ ne tey ku nekk rek bugg na use mobile phone ku nekk rek bugg na dem ci internet so it's an opportunity pour ñu war suñ ko waxtu ku nekk dañu dàq rek di rata rek. Mr. President and the Ministry of Information, Communication and Technology, I don't even know why we have 2 ministries for the same purpose. The Ministry of Information, Communication and Technology, the Ministry of Economic and Digital, Minister of Information and Digital Economy. What is the difference? Do some bachira. With all that, now minister you def seen efforts. You control the Afrishell accusation. You control them. The fu nekk ni soo fi bëggoon a independent company cellular phone company ñoom ñooy njëkk a daw dem ci président bi non loolu war sa am fii because they want a monopoly te monopoly war sa am fii. They are the most wicked people here. nañ yërëm nit ñi. loolu su weesoo dama bëgg a comment rek jiyaare ci seen contribution xam naa nag ñu ngi make some little differences but still ñu ngi leen a encourage for them to do more. We are watching. ñu ngi seetaan te dañuy xool every corner ak lu mu di tuuti ci Gambia bi dinañ ko gëstu kon Mr. President loolu it maa ngi la koy baaxee. beneen point bi mooy there is $13 million
Korea joxe for rice production $13 million. Dañ ko dugal ci loxo individual $13 million. If it is private, Gambians need to know. If it is not private, Gambians need to know. Why rice production be pour fii la in this country pour Gambia su fekkee ne dañ koy bay fii lañ koy bayee ak lu ci mun di nekk pour Gambia fii la te fii lañ koy def te xam nañ $13 million bi ñëw na probably eggagut to the Ministry of Agriculture. Waaye again, Mr. President, maa ngi lay yëgal ne yëg nañ ko. Kon we need to know bëgg nañ xam lu leer ci loolu. Beneen point, Mr. President, dama bëgg ñu xelaat ko ñun yëpp. ci suma xelaat bëgg naa ñu créer a special office boo xam ne dina am enough budget pour yéen a Gambiens mooy ñan Gambiens yoo xam ne nii ñoom ay ndaw lañ te dañoo jël all their time di bind ay books. I think they have what they call the Writers Association. Why now you're putting in the book? That guy busy, he go round, them round. The out, he last sponsor to launch that book. These are young Gambians. War nañoo am office boo xam ne nii ku bindal lu mel noonu ak ku am lu mel noonu war nga mun a dem ci office boobu ñoom ñu fund sa launching. This way you encourage young Gambians. waaye borom dafay sol daala waaxu beeg daala yëpp di ut donation. Secondly, those that are graduating from the Gambia University, seen graduation ceremony, Mr. President, office boobu daf leen ci war a jàppale moo gën su ñoo graduate and God with faculty doesn't matter su ñoo graduate dañoo go round di ut donation for their graduation ceremony loolu it ñu war a gëstu am na Gambians yoo xam ne dañoo def voluntary work, for example tree planting, many things pour ñu am ay ndox oo loo xam ne dañ koy soxla pour yombalal leen seen liggéey. Office boobu war na mun a leen a jàppale to encourage them because they are also contributing some. kon fii kenn waruñoo bàyyi kenn gannaaw. Mr. President, the last one bi ma bëgg a wax mooy about voter registration and our justice system. Fortunately, there are buñ demee ci Kairaba conference center bi mention nañ fa affaire attestation, mention nañ fa registration process, which I believe the IEC chairman was coming out to defend kind of. Unfortunately, I didn't have the chance to take the floor. But you see, in Africa, am na ñaari institution yoo xam ne ni Africans dañ ko war a bàyyi xel, including this one. That is the justice systems and the independent electoral commissions. Dëkk boo gis fii mu taal ñaari institution yi la. Dëkk
dëkk boo gis fii mu taal ñaari institution yi la yow miy register non Gambians xam nga ne yaa ngi register non Gambians waaye pare nga koo def yow mi nekk ci justice system bi xam nga ne pare ngaa lay kees bi waaye kees bi lu ñu war a déglu for example su Gambians reacté or any other country lan mooy xew unrest problème kon ñu ngi ñaan institution si nañ dimbale the Gambia to maintain the peace and stability that this country is known for. So many irregularities happens during our campaign periods and election time. So many irregularities. Also during the registration process. ñooñu ndax duñ xelaat ne ñoom also they are also Gambians. duñ xelaat ne suñ fi created issues is affecting every Gambian including them. kon nañ ñu dimbale ñun soxluñ kenn sàccal bi soxluñ kenn may ñu dara. Let them just be fair and to make sure that everybody is treated equal. On this note, I want to thank you all. I appreciate very much your coming, and I hope my message has been received by Gambian well-wishers, those that are wishing this country well. Buguma ken merci, buguma ken gis ci boppam. Dama wax rek li ma foog ne war naa ko wax waxuma ko ngir dama may nit. At the end of the day, all of us together ñoo ëpp individual. kon ma xamale fii suma waxtaan di jéggalu na from the president di jàllale jéggalu bi through the president to the entire nation. su fekkee ne wax naa fi lu bon kon duhul loolu la si loolu la jublu woon dama feel rek as a citizen te moom oote na national dialogue which I welcome. War naa ko jox few points mu work on them, and if he needs anything from the GDC or any other political party, our doors are open. As long as it is a national issue. Dialogue bi rafetlu nañ ko trop. On the other side, ndeysaan dem nañ chômage gi ñu mënuñoo atteindre independence. I don't know this year naka lañ ko defee. Normally dañu doon yónnee ay invitation. No, and what happened this time I don't know. Where you call a national dialogue, that independence should have been another example. So, unfortunately, ñun amuñ suñu invitation kon maa ngi wax président Barrow na tighten bentam. nga xam ne Gambien si kenn bañu ko. The moment mu oote anything about national issue rek everybody will respond. waaye press singing bi defense bi loolu yëpp nañ ko teg boor because du pour plateforme bii. xam nga wax naa la am na ñuy defense ñu ngi foog ne ñu ngi sol yére waaye sànkee leen sol. ku sol sànkee nag suturawul. waaye di leen jox tip rek am na benn Chinese bu tudda Mr. Who waaw ci timba la nekkoon fii su ma emee foofu rek ñoom ñi nekkoon ci loolu dinañ xam lan laa bëgg a wax
jërë ngeen jëf. Sorry.